Die Mittagssonne fiel gleich, und auf die marmornen Böden des Anwessens der Familienarm, und angoss einen sanften, goldenen Schein über die stillen Korridor, so das Jetter noch, so klein Stolpartikel. Why oft Hinks Gold skimmert. In der still dieses prächtigen Hauses stand Mara Ellington, ein jung Hosengestalt, zitternd neben dem offenen Safe, die Finger leicht über die Kanten des Buchhaltungsledgers streichend, dat sei gerät aktualisiert, sei war überzeugt, dass sei allein sei glaubt nim und would bemerken, dass sei Lenger als nötig im Büro verwelt. Doch was Mara nicht wusste, war, dass Donovan Hale, der Millionär und Besitzer des Hauses, ein Mann von berüchtigtem Ruf, eisiger Haltung und unerreichbaren Standards, genau in diesem Moment, besteht in der Tour stand an jed second beobachtete, die sich vor abspielt, unsehengesigt sauce, rock zeigt kein Wort. War et was viel Teifers, et was Scharfs, Durchsiegen von Erinnerungen, Verdacht und einem Hoch von Traurigkeit. Wenn sei in Freundlichkeit, zweit Chancen an die Kraft des Wörstend nisses Glauben, Vergessen sei nicht, Likes, Kommentar, Teilen an der Bonieren bei Kindnesscorner, zu hinterlassen, schreiben sei uns auch in die Kommentar, von wo aus sei schon. Die Geskicht, why Mara in diesen Moment geraten war, begann viel Monat zuver. Lange bever sei überhaupt das Anwesen betreten hat, Lange bever sei sich solch prächtigen Decken oder Polier, Burden vorstellen konnt, sei war einst ein Jungfrau mit einem Traum, kranken Schwester zu werden gemand, die sein Leben sich darum dreht. Anderen zu helfen bis das Schicksal ihrer Familie mit einer Kraft traf, die sei nahe hat kommen sehen. Die Krankheit ihrer Mutter Würschling jedden sind ihre Ersparnis, die medizinischen. Richnungen tumden sich wie Anbeswing, ber Burg vor ihrer auf, ohn Vater, ohn Geschwister, die Last zu teilen, must Mara die Schul verlassen und jeden Job annehmen, den sei finden konnt. Hosengestalt zu arbeiten war nicht ihr Traum, aber is war ihr Lebensseder. Das Gehalt auf dem Anwesen der Hales, obwohl is anspruchsvoll war, reichtos, die Medikament ihrer Mutter sichern und et was Essen auf den bescheidenen Tisch zu bringen. Donovan Hale war ein Mann mit einem Ruf, der sowohl in Geschäftskreisen als auch auf philanthropischen Veranstaltungen nachhalt. Die Lutflüster gegenüber sein großzügigen Spenden, sein strikten Regeln, sein Brillanz und sein Einsamkeit nach dem tragischen Verlust seiner Frau vor 2 Jahren. Das Anwesen schien in einer Seite eingefroren zu sein, als noch Freud darin lebt, die Flur geschmückt aber leer. Die einseitig wem kam von wenigen Hosengestalten, die respektvoll Abstand hielten. Donovan sprach selten mit eigenen, sah sei kaum an, und blieb nahe lang genug zu Haus, damit Jem, und in Überflugsteig höflich, keten hinaus kennenlernen konnt, aber Mara war anders, sei ging mit einer sanften Präsenz durch die Flur, pief legt das Haus mit einer stillen Empathie, sei entstaubt die gerahmten Fotografien der verstorbenen Mrs. Hale, als wohl sei die unsichtbare Trauer anerkennen, die darin gefangen war. Sei arrangiert Blumen in den Hallen, weil sei glaubt, dass sein Leben in Kult Reum zurückbringt. Und obwohl sei kaum Wort mit Donovan wechselt, bemerkt ihre Präsenz auf ein Weise, die selbst nicht vollständig verstand, ihre Freundlichkeit war wie ein leiser Tropfen, der Wellen in einem stagnierenden Teich ersucht, und obwohl versucht, is zu ignorieren, konnte is nicht. Eines Tages erhielt Mara einen dringenden Anruf ihrer Nachbarin. Ihre Mutter war zusammengebrochen. Mara rennt nach Haus, das hers klopfend, nur ihre Mutter bewusstlos zu finden, mit Fläschel. Atmung. Das Krankenhaus verlangt sofort ein Haus so lang für Aufnahme und Behandlung. Geld, das Mara nicht hat und nicht schnell beschaffen konnt. Sei vielleicht bat, weint doch Regeln wenn. Regeln.
mit niemandem, en den sei sich sonst wenden konnt. Keet sei am nächsten Morgen zur Arbeit zurück, mit dem Gefühl, als would I her Brust zerdrückt, wherein des gesamten Tages rast I. Geist, wherein sei putzt, poliert, schrubbt und ordnet, immer wieder dacht sei, wenn ich ne et was lehen könnt, ne vorübergehend, ne sei zu retten, sei wollt nicht stehlen. Sei het nei gedacht, dass sei Gemmels in Betracht ziehen would, so et was zu tun, doch versway, langmalt selbst die anschuldigsten Hörsen mit dunklen Schatten. So kam es, dass sei sich während ihrer Mittagspause noch dem Büro wiederfand, die hin zitternd, die Tür öffnet und auf, den safe stat, obwohl sei wusst, dass sei dort nicht sein sollt. Sei sagt sich, sei prüft nur, ob der safe verschlossen sei, weil is Teil ihrer Reinigung dran sei, auch wenn is das nicht war. Sei sagt sich, sei aktualisier nur das Wortungsbutch, obwohl sei is bereits vor her erledigt hat. Doch tief in ihrem Inneren tobt ein Sturm, den sei nicht kontrollieren konnt. In diesem Moment trat Donovan ein. War nur nach Haus zurückgekehrt, Dokument für sein nächstes Meeting zu holen, und hat nicht het, jemanden im Büro zu sehen, gar nicht mehr, blass und zitternd, als would dat juicht ihre ganzen Welt auf ihren Schultern lasten. Et was in einem rigte sich ein Instinkt, der flüstert, dass dies nicht das sei, was is zu sein schien. Beobachtete tiet still für ein paar Sekunden, angesehen, studiert die Angst in ihrer Körpersprech, das Zittern ihrer Hand, wherein sie sollen schrieb ohne Bedeutung, die stillen Tränen, die sich ihren Wimpern bildeten, egal wie stark sei weggeln sollt. Sah keinen Dieb, sah jemanden, der in seiner eigenen Last trank. Als Donovan den Raum betrat, stat Mara, hör stuest in die Tief, sei wortit Anschreien, Entlassung, Demütigung, vielleicht sogar die Polizei. Etem blieb stockend in der Kehl, als zum safe ging, die niet Kurs betrachtet und sei dann sanft schloss. Sein Stimm erhob sich nicht, die Stirn legt sich nicht in Falten. Stattdessen sah sei mit stiller Sorge und eine Art von Besorgnis, die Mara skon lang von niemandem gespürt hat. Fragt sei, was geschehen sei, nicht wütend, nicht misstrauisch, sondern wie Jim, und dem das wohl eins anderen wirklich am Herzen lag. In diesem Moment brachen alle Schutzmauern, die Mara sich errichtet hat, zu siemen. Tränen strömten über ihr Gesicht, während sie alles gest, und die Krankheit, die Rechnungen, die Angst, ihre Mutter zu verlieren, den Moment der Schwäche, der sei in diesen Raum Gefühl hat. Sei bat nicht Vergebung, sei bat nur Verständnis, zitternd, während sei auf ihr Schicksal wartet. Donovan entliss sei nicht, stattdessen tat etwas, das sei naher, wartet hat, bat echt Hilf an ohne Bedingungen, ohne Zögern. Organisiert die Krankenhaushilfe, nahm ihre Mutter, bezahlt die Rechnungen anonym und sorgt dafür, dass Mara die Zeit hat, sich ihr Mutter zu kümmern. Als sei versucht, die Hilfe abzulehnen, sagt nur, dass einst Jim, und ihm geholfen heb, als sich selbst nicht retten konnt, und dass es sein Art sei, dies Erinner zu ehren. Watchen Virgingen und Maras Mutter begann sich langsam zu erholen. Mara kehrte mit helleren Augen, tiefer Dankbarkeit und einem festen Entschluss zurück, mit noch mehr Integrität zu leben als zuvor. Donovan hingegen stellt fest, dass das Helfen ihrerseits sah, stuk seins eigenen Gibberchen Herzens heilt, von denen geglaubt hat, sei würden nie wieder zusammen wachsen. Mit dem Frühling fühlt sich das Anwesen nicht mehr kalt an. Es wirkt lebendig,
voller Hoffnung, ein Ort, en dem zwei Verletzielen sich gegenseitig freundlich geschenkt hatten, ohne etwas zurückzuverlangen. Wenn dich dies Geschichte beruht hat, verges nicht, like zu hinterlassen, zu teilen, zu kommentieren und Traum welten Geschichten zu abonnieren. Den Support hilft uns, weiter bedeutsam Geschichten zum Leben zu erwecken, vor dem End erzähl uns in den Kommentaren, was du getten hättest, wenn du in Mara Stell juissen west. Am End lernt Mara, dass die Welt uns manchmal bis, en unseer Grenzen prüft, nur uns zu zeigen, das Mitgefühl immer noch existiert. Donovan hingegen erkannt, dass selbst in den stillsten Momenten Freundlichkeit mehr retten kann als ein Leben, sei, kann ein Geberchins hers wieder aufbauen. So leiht uns die Geschichte von Mara und Donovan, das selbst in der tiefsten Vers, we flung Hoffnung und Gut den Weg weisen können. Es sind die unerwarteten Gesten der Freundlichkeit, die Dunkels, und Tage erhellen, die Last erträglicher Mädchen und die Menschlichkeit in uns allen wiederentdecken lassen. In einem Haus, das einst nur von Still und Trauer erfüllt war, watchten nun Vertrauen und das Stillband der Gegen, seit eigen Fürsorge ein Erinnerung daran, dass jeder Mensch, selbst der vermeintlich unnobel die Kraft hat, Leben zu retten manchmal sogar sein eigenes.